so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. More repeat, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ito sola kutase. Yet you watch and pray literally means that saina partner kuribi. Mukam pap laga rastate nagiri bole nimide saina partner kuribi hoyase. Mukan isol logote submit kuri kana thakise uile to mukan satan laga jal prabachai na thakibo. The spirit is willing, but the flesh is weak. The Holy Spirit, ito Holy Spirit to mukan logote thakibole bishimun ase hoilibi mukan la flesh kun mansuhi icha nai willing nai chance na de. Ile mukan dunia mansude bisha thakibole mukan thakibole kure hoile. Mukan to sinful life de thaki ase pap laga jiban de ase. Mukan kun mansu phale hi bisha thake bole mon thaki jai udai. Mukan isor de dur jabole kure. Mukan kitya juna laga light side I shape wile itu mukan sob manubi jani thaka laga ekta kisa se. Mukan kitya juna chapter 1 verse 3 following this side jabo. Juna to isor laga presence tai ulai jalaga ekta jani bai. Do not disobey the commands of the Lord. Do not do isor laga kutha mane nai. Tai laga low comment to mane nai. Osol to isorbi tai ke ekta dangor ninibi koina thaka tate jabole kuise koile bi jonato tai laga tai kushi pra ulai jaise tai la kutha na manena tai nijo laga rasta de jabole kuise tai pra tharsis de jabole laga ship to failuise tai kitya ship de bohena jaise एकदम deep jaka punche time de achanak bi ekdam dongor hawa pani ahi jaise tai kha laga ship bi ulta hobole nishna dongor hawa pani ahi jaise tai to tate ship de bohe thaka manukan ki biswa boi khaise aro takan ekjun ke question koribole start hoise to tai khan last day to jani paise ki itu sob tu juna karne ke ase kuna takai kitya itu jani she takan juna ke luina panite khilai dise juna nimide shipte buhe thaka manukan bishu duk paise itu nisna aji ate moi ko bole mon thaka to mukhan bi kitya juna nisna hobo ekjun nimide ekjun laga the sob society ke effect ko jana mukhan itu ek din moi ekta kitab de ekta maki Catherine koina thaka lakala history kori thakise itu Catherine koina maki to tai sorbi tai ke dongor kam bacha tan de dongor kam kori bole tai ke dise aro isor to Holy Spirit to tai ke bacha tan de tai logote thakise tai to manu bishu manu kan ke 1000 manu kan ke hole bi healing to ani bole parise aro tai isor laga kam nimide isor laga kam karne manu bishu ke isor ke close kori bole ani dise aro niga hodo saitan to khushi na pai ekta thakise niga kori na isor saitan to tai ke spiritual life ta enter kori loise inika thaki na saitan to tai ke loi kana isor aro tai ke alag kori bole loise Manukan bisubita ke advice korise boli bi tai nijor thik koribole napare ho jaise itu maiki to inika simple temptation bra tai ke girai dise tai logo isor laga give thaka to so bharai jaise inika thakena tai aro ekbar isor logo de kandi gana jaise aro isor to tala partner honina tai ke maaf kori dise Inika hoina aro talaga life de problems dongor aro ahi jaise
temptation to tai aru na pare kana itu te girai na she. Ini ka thaki na tai la life to ekdam biya pra khatam hoi jala mokan jani pai she. Life bi itu mai kinis na ekdam atma de tako thaki bole bi pare. Nohoile bi so laga close thaki bole bi pare. Hoile bi mukam chatu mutu temptation te giri ase nagi. Itu mai kinis na giri ase nagi. Idia mukam iso logote bidur jabo nohoile bi tai laga kam koribole na pare ho jabo. Iso laga presence to harai jabo mukhan laga life talaga morong to harai jabo. Moi aji kobole mon thaka to isor ke kandi kena mukhan laga pap shikar koribo to itu je aro takot manibo. Mukhan isor ke mon di kena manjele isor bi dibo. Mukhan kitya kin soul laga life sai jabo tai to ekta raja thakise. Soul to ekta anointed king thakise. Soul to tai laga physically gaw manso debe ekdam fit eta thake inika king thakise. Hoile bi tai to iso laga kutha na mane ekta thakise. Mukhan pura obedience to ki ase janimo lage. Iso laga instruction to lobo lage apni aro moi. Aji tun hobole bi pare aro leadership de hoile bi bal ola hobole bi pare. Hoile bi itu sob to isor pra hi bless kuri di she mukhan ke. Tate mukhan itu loi kana photani kuri bole talage itu king mishna. Mukhan itu dependent leader hobo lage isor ke. Aji moi yate hobole mun thaka to. Yate kiman jun bohen ase aji moi aro apni. Life to kini ka ase aji. Aji mukhan juna la life bi jani paise. Juna to ekta manu moi aro apni nishna isor bi tai ke lui kena mission kam nebite choose kurishe. Hoile bi juna to isor pra dur jabole kurishe. Hoile bi isor to tai ke adar rastate rukai dishe juna ke. Juna nishna mukhan bi isor bi choose kurie na ase. Tai laga mission kam nimide moi aro apni isor pra dur jabole kuri ase nagi aji moi aro apni isor ke dur jabole kuri ase nagi. Juna nishna itu Tarshish de hinna pulai libi mukhan dunia laga khud masufani pulai jaya ase nagi. Mukhan nijor bisaribo mukhan kuti ase aji mukhan nijor bisaribo mukhan kuti ase aji mukhan laga life de problem duk digdar tension nohoile bi bimar thakibole bi pare. Mukhan laga life de hudai duk alak alak aro itu duk to alak alak aro khun masu laga duk bi hobo pare. Family de duk bi hobo pare nohoile bi nijor laga life de personal duk bi hobo pare. But everything is temporary. Itu sob edbar nimide ase. Mukhan gaw manso ekla to iku itu temptation to jiti bole na pare. Hoile bi mukhan kitya atma de show thake itu te mukhan ni temptation to jiti bole pare. Aro itu atma de to mukhan kinika takot show thakibo bole through prayers. Itu pratana kuri kana mukhan to connected thakele mukhan spiritually atma de di takot thake aro temptation ki ahile bi itu sob jitibo pare. Aro mukhan temptation biya de nagiri bole nimide kinika thakibo koile to mukhan laga gaw manso aro atma to actively watch koribo thakibo lage. Aro itu kinika kuri kana paribo koile to through God isor ke kitya pratna kore aro kitya tage modot mange. Itu time de mukhan bi dunia laga gaw manso temptation de mukhan bi avoid koribole paribo. Aro mukhan pakte nagiribo. Ini ka hule isor to mukhan laga life na sundar jiban dibo. May God bless us all through sharing and hearing the word of God.